So guys, ini dia ya. Wait. Just check myself. Cool. Oh my god. What up, guys? Where are you really on my birthday? Why you didn't tell me when out, guys? Coba lihat miss call-nya. Thank you. It's not funny, you know? Thank you. This is a joke, it's really not funny. Thank you. Good morning, guys. Sorry aku masih bengkak banget buka, baru bangun. Mama sama Nana View juga baru datang. Ini baru aku, Ryan, yang bangun. Baby sama gue ini masih tidur. Hai Ryan. Hai. So, hari ini ulang tahunnya Dedi. Kalau kalian follow Instagram aku, kalian udah lihat dari hari-hari sebelumnya. Kita lagi di Konstansa ya, by the way, tempat lahirnya suami. Hari sebelumnya Mama udah surprise ulang tahun Dedi, padahal baru tanggal 23, tapi itu karena weekend, jadi teman-temannya kayak kasih surprise di. Terus hari Minggu kemarin kita ketemu grandpa, maksudnya papanya Paul sama neneknya Paul, terus udah dikasih selamat, dikasih hadiah. Jadi padahal ulang tahunnya hari ini, guys. Nah, aku udah bangun, terus aku mau rencananya ngeprank dia. Aku udah bangun langsung keluar cuci muka, nggak cuci muka belum, aku langsung ambil kamera bikin vlog. Terus aku udah mau ngeprank dia rencananya. Aku mau bilang ke orang-orang semua, jangan ada yang bilang happy birthday ke Paul. Oh my god, ternyata ini mean banget. Tapi kan mereka udah bilang kemarin, jadi kayak ada excuse gitu untuk nggak bilang. So, aku udah nggak bilang sama sekali. Sekarang aku mau bilang ke Mama, jangan bilang happy birthday dulu seharian. Karena aku juga mau keluar, supaya aku nggak bisa kalau nggak ada dia, pasti dia kayak nunggu gitu. Jadi aku harus keluar biar aku kuat menjalani cuekin hari ini seharian. Oke, sekarang aku mau cari Mama dulu untuk bilang jangan dulu bilang happy birthday. Oke, guys, Mama lagi di luar. So Mom, today I have a prank Paul. Okay. To Paul, today is his birthday. We not nobody gonna I know. say happy birthday. Please tell to anyone. Jangan video. Okay. Please tell to anyone. Don't say happy birthday for all day, yeah. Oh, pretend Pretend. Yes. it's nothing. Nothing. Oh, it will be hard, but Yeah. Please. yeah. Of course. Please be on my team. Okay. So Okay, always. now In your I'm team. gonna tell Ryan as well. Okay. Okay. Let's go. Bye. Si kuenya masih bobo. Sekarang kita langsung. So, dia masih tidur. Sekarang aku mau siap-siap dulu, aku mau keluar. Aku mau ngajak Asik keluar biar seharian nggak di rumah, biar aku nggak jadi awkward. Nanti kita lihat kalau dia cariin aku atau dia SMS apa gitu. Nungguin aku untuk ucapin selamat ulang tahun. Oke, aku ganti baju dulu. Oke guys, sorry. With Asik. to tell. No, I just wanna say hi. Hi. Ini Asik, guys. Oke, let's go. Kita mau ke salon. Kita udah sampai di salon. Tadi diantar sama mamanya. Ini dia salon mamanya sih. Sebenarnya appointment aku bakal bikin buku nanti jam 4 sore. Nah, sekarang baru jam 12, guys. Jadi aku sengaja keluar dari rumah biar nggak kuat sama suami. Habis ini not cold. so guys. Jadi sepupunya Asi ada cowok dua ganteng, mereka kembar dan mereka YouTuber famous, terkenal banget di Romania, kayak million followers, subscribers, dan mereka ada di sini, guys. Aku panik. Oh my god. Ini nggak ekspektasi, she just told me, and aku gugup, guys. Aku gugup banget. Harus say hi or something. You can tell him that you do vlogs and And what? and
going to give you some advice. I don't know. Oh iya, bla bla. Oh my god, I'm gonna be super awkward guys. Oh my god. Aduh, can I go home? Aduh, kok aku yang panik ya hari ini? I don't know. Aku saking gugupnya nggak tahu bilang apa. Ini adekku telepon. You wanna say happy birthday to Paul guys? Kok aku sampai ngomong bahasa Inggris guys? Sumpah gugup banget. Adik aku biasanya satu keluarga kita bakalan telepon untuk kasih selamat ke Paul, tapi aku bilang jangan, nggak usah ya, jangan kasih selamat karena kita lagi ngeprank Paul hari ini, oke? Kakak gugup sekali gitu. Ada youtuber terkenal. Maggie. Ada youtuber terkenal sekali di Rumania, ada di sini. Cowok ganteng sekali. Ayo. Million subscriber. Gugup Oke. Nanti aku update lagi guys, oke? Aku mau calm down dulu. So guys, ini dia ya. Wait. Just check myself. Cool. Oh my god. What up, guys? Be sure to leave a like. This is the Mega Soare channel, and yeah, just subscribe. It's me, Vlad, from Romania, and yeah, stay tuned for more content because whole lot of quality shit. Speechless. Yeah, I'm about to go to the gym. You already know. I wish I had the chance to talk more to Mega, but like, if she will be more around here, yeah, we'll have the chance. She's shaking. She's literally shaking. Okay, bye. Bye guys, love you. So guys, hujan banget di luar. Kita sudah selesai bikin alisnya. Kita mau keluar. Makanya tadi aku gugup banget, so silly. Kita bakal diantar Wana. Masih di belakang, you know. Kita mau ke salon, kita belum langsung pulang karena aku nggak bisa kalau di rumah nggak ngerjain, nggak sih apa-apa sama suami. Dari tadi dia coba telepon, aku nggak angkat. Jadi ya sekarang aku mau bilang aku lagi di mall, bla bla bla. Jadi nggak sempat ngecek HP, beres-beres. Aku nggak even update story sama sekali hari ini. Jadi kalian niat banget pokoknya hari ini. Oke, so sekarang aku mau ke mall, nanti aku update lagi ya. Jangan diangkat guys, kuat imanku. Makan dulu. Atas dari jus deh. Oke, by the way. Ini suami aku telepon lagi guys. Aku ngomong sama Asi. Biarin aja ya. Makan dulu. Kita udah selesai makan dan aku udah gugup banget. Dia udah telepon berapa kali dari tadi. Tapi aku nggak mau pick up guys. Tuh. Pokoknya dia bilang, where are you really on my birthday? Why you didn't tell me when out guys? Coba lihat miss call-nya. Sekarang kita mau ke Zara dulu, mau balikin ini. Let's go. Udah dari tadi guys dia telepon, kayaknya aku harus angkat sekarang deh. Wait, tapi kita lagi di Zara. Susah fokus guys, tapi itu udah 10 notification. Where are you? Answer your phone. Kayaknya aku harus pick up deh. Ya ntar dia telepon lagi, aku telepon balik. Aku pick up. Aku beliin Starbucks, dia bilang dia langsung ganti. So guys, kita berhabis shopping. And sekarang kita tunggu Wana. Aku belum angkat teleponnya suami sampai sekarang guys. Sebenarnya dia tahu sih kalau aku lagi shopping, soalnya pasti Wana udah, mamanya Asi udah bilang. Mamanya Asi udah bilang, jadi kita sekarang tinggal tunggu mamanya Asi datang jemput. Nanti mungkin aku akan telepon karena aku harus suruh dia jemput. Asi bakalan ke balet dan mamanya akan pergi sama dia, jadi aku bakalan boleh sih pulang pakai Uber, tapi aku nggak tahu alamat, jadi otomatis aku harus telepon dia. That's it? Oh, okay. Let's try it first. No, we need to go. Oh, we need to go. Oke, ini vanilla ice latte ya guys. Oke, kita harus pergi sekarang guys. Buru-buru banget. Kita kalau shopping always lupa diri. So, Oke, aku sama lagi. Guys, nggak kelihatan tapi kita udah dijemput.
Gue ini ketiduran. Ada Sophie. Wana. Oke, sekarang kita ke salon. Hujan keras guys. So guys, aku sekarang udah di salon lagi. Tuh, lagi bikin kuku. Sekarang aku mau terima teleponnya Dedi. Ya udah Kak yang sayang. So aku telepon dia karena aku juga butuh uang guys. Harus bayar pakai cash. Coba lihat ini dia, udah teks dari tadi. Sorry, you want to shorter? Oh no, No? no, Okay. no, thank you. Same shape? Yes, Okay. bal coffin or. Okay, okay. Ya, ini udah 17 panggilan tak terjawab guys. Ribet. Coba telepon dia. Cukup. Hi. You're really ignoring me now. I need Are cash. you kidding me? I'm at the salon. You're at the salon Yeah, and and I need money. good for you. You ignore me until now and now you need money? Screwed you. Oh, okay then, it's okay. Bye. Sayan, Yeah. you finished already? No, I just started. Yeah, so you need money to pay at the end, no? Yeah. Yeah. I'm just So telling. come in. Yeah, I have cash with me. Okay. So let me know when it's almost done. Okay. Okay? Okay. Okay. Love you. Love you. Why are you talking like that? Huh? Bye. Bye. Okay. Ngambek aja dia guys. Oke. Aku bikin kue dulu. Ini bakalan 2 jam guys. Jadi dia bakalan lebih bete lagi. Aku harus stop beli kue juga. Kayaknya aku bakal minta tolong mamanya Asi untuk beli kue. Baru kita kasih surprise dia. Oke. 2 hours later. So? What do you gonna give me money? No. What? Yeah. I don't know. So I'm asking. Ты trebuie să plătesc? 185. I'm waiting in the car. Okay. Mai avem cam o oră. Come over. Da. I'm gonna come back. Yeah? Maybe. Okay. Or maybe not. Bye. Bye. So guys, aku udah selesai bikin kukunya. Tadi dia cuma datang antar duit. Sekarang aku mau bikin kuku kaki cuma di color aja, nggak pakai gel segala macam. Habis itu aku udah telepon tadi by the way sama mamanya Asi untuk beli kue. Dan katanya Sony dia cuman antar duit, nanti dia jemput lagi kalau udah selesai. Sony udah jemput guys. You wanna talk to me now? Aku baru sampai guys. For my birthday? Baru selesai bikin kuku. Sekarang kita udah mau pulang. Hi baby, love you. Kiss. Let's go. Let's go. Let's go. Aku pasang seatbelt dulu. I'll give this to someone else. Nanti aku haul ya shoppingnya Yeah? sampai di rumah. Oh, sampai di brush off. Karena kita masih bakalan 2 hari lagi baru balik. This to someone else? Oke. I'll take it. No, why? Talk to me then. You didn't even tell me happy birthday. I'm making a vlog. Wait. Let's go. Let's go. Thank you. It's not funny, you know? This is a joke. It's really not funny. Thank you, thank you. Trust. You're doing jokes on me. Nanti aku update lagi kalau kita sudah sampai di rumah ya guys. Oke guys, kita udah sampai di rumah sekarang. Tentunya dari tadi ada uncle. Makanya aku nggak harus ngomong sama dia. Thanks guys. Oke.
Besar banget kalau nggak kelihatan karena memang nggak ada lampu. Oh, hai. Dingin banget sumpah. Hai Nana. Buna. Kayaknya sekarang kita mau... Mama, que frumoasa ai! Uau, pink! Dah. Kayaknya kita udah mau review sekarang guys. Karena kita udah di rumah. Setahu aku udah semuanya udah siap di atas. Tapi sekarang kita mau pastiin lagi. Oke, kita tunggu mereka turun. Guys, nggak kelihatan tapi kita lagi di belakang sama mama. Mama beli kue, Wana tadi beli kue, sekarang mau pasang lilinnya. Terus Wana lagi panggil anak-anak semua di atas buat kasih surprise. Oh my god. So, gue nih. Hai gue nih. Hai, say hi. Hai. Vamos, serius? Oh my god. Mas chifre de mola. Gue nih mau pegang kuenya. Ya kasih. What's that? What is this? Oh, champagne? Yes. Okay. Where's Asi? No. Wait. Assist. Suntu, bale. Oh, balik. Asi sulen balik. Satu suara. Ah, mas suara. Wait. Kita lagi mau panggil semua personil. Papanya Asi masih di atas, jadi kita harus tunggu dulu guys. Ini lilinnya keburu meleleh. Oke. Champagne-nya ready. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nana. Happy birthday to you. Să treci mai acolo. Băi, Paul, ai ce tare cu rupa, să treci, să am înțeles. Asta e familie de pupăcioși. Da, Pupă femeia, mă, așa, da. Hei! Kiss tata, kiss tata. Niu! Pustiță și când pleca, nu vreau să mai dea pustița jos. Cheers. Let's drink. Desperado. How you do that? E forțos. Unchiul e forțos. Da, eu sunt pierdut. Numai ăla că vedeam în filmele, făcea cu India, sărea, știi? Mamă, fără puțin mai așa. Ca să mai intre sau să aibă loc pe acolo. Micile. Facem intru. Hai să ne facem șampania la copii. Mai urcat să nu găsim la mulți ani. Să trăiți, să fiți sănătoși. Cu toții. Where's Gwenny? Hiding? Oh, the TikTok one. Sami, hai să veniți să stați aici. Pizza 1 meter, guys. Paul, nu vrei să faci o chestie așa? Vreau să pun pasta acum. Setengah meter. Sofia,
Veni. Am făcut așa? Treci în locul meu, iubito. Haide. Dani. Haide. Ce acolo jos? Da, așa să mișto. Foarte rău. Dar sare, nu știu ce. Oke guys, sini dulu sayang. Mau. Happy birthday. Sini duduk sini. Sebelum kita close, hadiah buat sayang. Satu hari you ignore me, you don't say anything. Ini mine? Thank you, son. Coba lihat ini. Mine. Thank you. But this is your favorite, no? For me to wear. Ini baju yang Daddy suka. Yang di rumah ada yang pink, ini yang putih. Sama ini. Oh, this is nice. It still doesn't make up to the fact that you didn't talk to me all day. Tapi saya suka kan? Saya nggak tanya ini kenapa. Karena kenapa aku beli celana pendek ini sama baju ini kayak baju renang gitu. Karena Ini baju renang? baju santai, baju renang. Oh Tuhanku. Karena jeng. Jeng. Mana ini? Tunggu guys. Tada. Really? Aku booking hotel guys buat kita besok nginep. Kita bakalan stay di hotel di Mamaya 1 malam. Harusnya kita pulang lusa, tapi kayaknya aku bakal extend, so kita bisa berdua. So your Apple story for today. Sorry for today. You like? Pura-pura dia guys. Senang? Happy birthday wish you. Rencananya berhasil bagus karena dari kemarin kita udah rayain. Oke, Nggak talk. boleh sayang, nggak boleh. Pokoknya intinya hari ini berhasil guys. Yang upset tadi, Iya. itu intinya. You have to be upset. Kalau nggak seru. Upset you home, I wanna go home. Dia katanya udah. 19 kali. Aku sibuk shopping juga. Masalahnya nggak sengaja, memang sengaja. Biar lebih seru. Tadi adik-adik sama mama aku. Padahal kita beda jam guys. Biasanya kita teleponan untuk bilang untuk berdoa, mama biasa. Tapi aku bilang nggak bisa karena aku lagi ngeprank dia. Nanti mungkin kita kalau di sana di Indonesia udah pagi dan di sini udah jam 12 malam, baru mereka telepon lagi terus kita berdoa. Lagian kita masih sama keluarganya kayak ribut banget di rumah. So aku buru-buru closing ini. Abis itu kita harus keluar gabung lagi sama keluarga. So thank you so much yang udah nonton. I hope you guys like it. Kalau kalian suka prank ini jangan lupa like, I don't like that. comment, dan subscribe. I don't like it at all. And ya, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye. Bye bye.